niwape pole wachezaji wangu kwa sababu wamejitahidi kadri ya uwezo wao, lakini tumeweza kupoteza mechi na lengo letu halikuwa hilo. Kwa hiyo mchezo ulikuwa mzuri, tumefanya makosa mawili, kipindi cha kwanza tumeadhibiwa, ndio kama tumeamua matokeo. Mpira kiujumla, kosa linavyofanyika ina maana wachezaji wote kidogo concentration inakuwa imepungua. Hakuna sehemu specific, yani eneo maalum unaweza kusema hili limefanya kosa. Kwa mfano goli la kwanza limefungwa penalty, lakini limetokana na counter attack, kwa wanashambulia wakablock mpira wakaweka, kwa hiyo ina maana kosa liko kiujumla. Na kosa la pili vile tunaenda kucheza kona tukapigwa counter wakapata goli la pili. Kwa hiyo huwezi kuelezea maeneo gani hasa mpira unaofanya mabadiliko, una gambo unakuwa kama kamari. Leo unaweza ukaanza hivi, unaweza siku hiyo kufanya mabadiliko timu ikakataa, siku nyingine unaweza kufanya mabadiliko timu ikacheza vizuri. Kwa hiyo yani sio lazima kufanya mabadiliko timu iwe nzuri au iwe mbaya. Kwa hiyo ni vitu kama kocha unakuwa yani huwezi jua unafanya ama sababu hii itakuwa nzuri au unafanya sababu hii ilete mafanikio. Kwa hiyo ikifanikiwa sawa, lakini kuna muda mwingine haifanikiwi. Kwa hiyo huwezi kusema kwa sababu hao wangeanza. Kikubwa kinachotuhukumu matokeo, kwa sababu wewe mwenyewe umeshasema umeona timu inavyocheza, lakini kikubwa hatupati matokeo. Kama tumefanya makosa mawili tumeadhibiwa, unaona. Kwa hiyo timu ndio iko hivyo, lakini kikubwa inachokuwa tusitoke kwenye mchezo wetu, kwa sababu ligi bado ni ndefu, inatakiwa tutulie. Iko muda tunapata matokeo, tupata matokeo, winning situation ikija basi tutakaa sawa na tutaendelea kucheza vizuri zaidi. Na hapana, mimi na washambuliaji wengi sana wa kutosha. Kikubwa sasa kama ulivyozungumza, matokeo bado hatujapata. Timu unaweza ukasajili vizuri nini, unaenda kwenda usipate matokeo. Before the game started we said to start well and to have a score on the board at halftime, so we could minimize the efforts in the second half. I think the boys did well in the first half. We could have scored more. There was a 2-0 on the board, so at halftime we could decide to make a block behind the ball to minimize the efforts in the second half, because everyone knows what's coming up on Saturday. They did well. Second half, forget it. The level was maybe not what we expected, but we decided to just kill the game until the 90 minutes, so we could go home with 3 points and not too much effort. That was the target. They did well. I'm happy with this. Also happy with some performances of individuals. They're showing themselves. So in the end, it's always a difficult game because something bigger is coming up. So sometimes they are already in their mind with the next game, but they did very well in the first half. And with the score on the board, we could make the block and just kill the game until the end. On the vice captain, we have a group with some personalities, and I think we have 4 or 5 personalities who can wear the band, but that doesn't mean that the others cannot say anything. I think we have a group that is grown up, where 7, 8 players can decide something, and maybe sometimes we give the band to Kapombe, sometimes to Jonas. It will change, but there's no structure in it. Depending on the moment, who's playing, who's in form, it can change. Ame, Kapombe, Chama. During the game they say okay, but when we see it now, it's worse than we expected. So it's good to have Chris back. Only it was 20 minutes, so let's see how what's the reaction will be tomorrow. But maybe we lose 1 or 2 who played today because of little injuries or yes. And if you see the recovery, you can see who's missing, especially Kapombe and Chama. I hope we can have them fit on Saturday, but I'm a little bit scared for it. A headache, you can only choose the players who are available. Of course, you want to have everyone fit, you can select everyone. If they're not there, then we find a solution to play. It's not a headache, but yeah, sometimes you always want your best players fit to play. But you cannot expect everyone at 100% every game. I think the task I gave him, defensively, he did very well. So that's your basic job. What you can bring offensively, that's a bonus.
Although he brought Dilunga, the penalty was on him. Ajibu created some space at moments, so you cannot say they were underperforming. Maybe sometimes a little bit unlucky in their actions, yes, but I think they, in general, they did well, because don't forget, before they were not playing for several weeks. It's not easy always to just come in the team and perform at 100%. But in general, I'm happy with today's result and the efforts in the first half. And as I said, the second half, we just tried to kill the game until 90 minutes without making too much effort.